Nyami shira bebre se wetimi a click video yi so DV Lottery 2024 a woto no last year no enche bia na result no abedru na eba no bebre na eho pre wo mu because o mate se wo wini cry no nkyere se wo kọ ubusa ho so many questions and nti na eneme ye video yi na sana video yi ebesi me ba be ma wo ekwan from step A B C wo wini a den na ese wo ye na ye kase obi wini krampo na ekere se yi hu a wo behu ehia so behwe video ya manasi because result yi be scammers so any abre omuso de omu de ebefem na oma ankasa ko draft bibi na omu de adada ankrofo se omawini na nso na wini ye ntino me de how a wini a esitie ebe kire se ne be ya obi antimi na ada winning the DV lottery eno nkire se obeba abrochire ha se no kire se obeba abrochire anka 2016 adofo over 3000 eni wini ye na nso emu 432 pe eno omu de visa ma omu emo tu kwan kwa abrochire that means ye deny over 2700 people so na 2017 Ghana for a to lottery no and also the same thing not as a Ghana for mistake na ye no eno an ye guso ye bebre na wini na so bebre na enko the 4 yes something wrong and nti na Kooturu global ya base ye ba be kire nti so wo hwe video we ya subscribe to this YouTube channel because ye mission see ye boa Ghana for bebre mo mutu kwan ekọ nkura a omakoma edaso na DV lottery ya meka ho asemi ye DV 2024 ye to no last year ye October 5th, 2022 all the way to November 8th, 2022 and one result ebeba this year ya 6th May 2023 na result na ba a massive May ne pe eko all the way to September bebre na nim saade we Kooturu global bano traveling connection there and am say ye mission say ye pese ye boa enipa 20,000 for the next 5 years to come to travel across the world na omo pursue omo dream nintino ya fa to ye ho so say ye be educate adofo ya so mo nsa age omo tata Kooturu ekrobia omopeso omokoduru every year bia Ghana for a track record say enipa over 2 million and e wo Ghana omoto DV lottery ni we Ghana ni na so tie me na wate that's we win DV lottery na hun say out of 2 million and na luck be at all so enye a small number to randomly get selected ewom you selected one of the next thing na obeye and say obefele form bia e DS260 and na ye the master form of the DV lottery form na udi kan fele na ebi ana wonam krom no bi twen no se obeto DV lottery ni no twa picture na se wana ye wade na form no de eno na ye di nipa no but wini a form a obekwa akofele a eno ene ye bibia no eye the DS260 that DS260 no ofele a eko KCC Kentucky Counselor Center omo na ye panyi de panyi omo ne process DV lottery eho ne oma nyina ne dru omo ho no ma ene oma mbe busa no nyina no wo ye bibia correct a na o ma sende o information na wo de call omo ho no no akoma Ghana embassy na ekro na ofele form no wo so no American embassy na oma process officer no ma ma interview date before obeko interview no mo aye sam ne oma kitikiti bi te say medicals police report obeko akogege nkrata bi se ne be ya okọ interview na obe prove e de akire omo udru interview no man semfu aketua bi enna omo bebusa adofo bibra ya bo omo kọ interview no nsema omo ebusa omo nyina egu yensem follow your page no for more o share your TikTok make sure so ube follow ya that information in bro afi omo busa won za nsemfo ano na se utwa na afi no omo de vesa na mount ya kan road map step A where we need step 2 DS260 step 3 a interview step 4 na afi omo de visa no amount adofo bebre wa hanum se omo hweme obusa ne ho se otese we win DV lottery na America for beba ne fie aba bebo ne gate im aka che no se ono na win ana ekwan ben no mo de befa so otese we win a the only website I will betimi a check no www.dvprogram.states.gov we na the only American website ubetimi a check u DV lottery a result scammers bebre e de omo hu be gi process yi mu e ba ne say DV lottery nkrofo e be wini this year e bi mo be share that draft fake letters dia koma nkrofo se we wini na wa fa na da akwan bi so haji usika se we wini a engine this straight away say obi e request se we wini fasika Sunday ye momoni yenyema wa engine tun straight away obesa akọ the official DV lottery website no akọ confirm ya hwe se ampa we wini ana na se wo hu se we wini a normally no say na ya na etie
ye ubehu KCC for logo kese pa I say okode no and I say maybe krukura no uhu sa emblem we a say yes bibia eda na akwa mu kama. That is the first check. I feel be say ho address no all this information nyina no ubehu no wo so message no normally e something like this omo the date no ebe she hanum say amount no omatro dear last name I would fail ye no the shame no omatro say you have been randomly selected for further processing in the diversity immigrant visa program for the fiscal year no omo the fiscal year no ashim no omatro say all the way to September no omo the 2023 ashim that means say omo ka fiscal year na omo bobo aba no eno omo select o omo say all the way to September that means say it is still open into no adofo omo win no omo ba kopem say September basis o check no when win ya ema wa ba mu because ebia na enye da May 6th no ene e be select o bebre na de omani ahye May 6th so enne ma adofo bebre na omo mpo so omo win o de na adwene nyina akɔhye May 6 o check ya wan win no eno ano no to na adwene no to confirmation number no kra eto baby but onim say America foot selecting crowforce all the way to September nti ebia na ya select May 6th bia June July August even September ya select en crowfor and nti make sure so ube check dvprogram.state.gov America for website na ye de check no so ube check ya kopem say omaklusi which is the September no afenia omoka ene say selection does not guarantee that you will receive a visa because the number of applicants selected is greater than the number of visas available. The America for omuma about 55,000 of visas. Nenso so no every year be almost select adofo bebre e ma ne bro 55 no so even though omunim say ade a omo koche no e 55,000 pe omunim say adofo bebre na nye serious no ombeba betoto apapa so wo embassy ho information na omode be won mu no omundi so bebre na akrampo enhumpo so omawini because okoche ki meset na when we no wato na adwene omunim say people make this error human error omo akakleti sa no ma we nyina e no omehu say enam enipa mfo nso a omo be ye eni nipa be free mu ntino mi select nipa dodo na every year be omo select nipa over 100,000 na omo tetea na afi abeka 55,000 some years be wonum cry versus omo de man be 49,000 per because people make so much mistake and this education way bro omo say approximately 85,000 individuals were registered for further processing. Therefore, it is very important that you carefully follow instructions to increase your chances of possible visa issuance. Must say ansa no visa make sure so follow instructions. The instructions are located on the Department of State website at www.dvselectee.state.gov. Ehonum na omode da instructions yi akogu. Afi or say all DV 2024 applicant must use the online DS260. Now DS260 we won't say me can say eno na ye opemu di pemu na nkasa no. Inti eno no ewo American website e wo krobia so. Once America omo wo different embassy wo krobia so. En krobia America embassy wo no omo a make special website for those in krono. Inti say in case o wini na opeso o process no da e krona otiso na American embassy website. Na wa kwa fele the DS260. This DS260 no the moment I will process information what that website no so no eno so kire say KCC for no omo process no omo ma interviewer omo mfa nko da krono embassy so enti no say you select na so wini a say pepepe na etie ema obi enko tro letter fufuro bi nhyeda mfa mbedada o enioma ewo DS260 mu no eni say oti se we wini a no nche so mo de visa na ma wo bekwa ko fele the DS260 ewo ekro na oti so a opeso process DV lottery no so enti say Ghana na wo a wo bekọ American embassy website what Ghana no wako fele DS260 no was so oh fele that form now information we no mube busa personal information mube busa a lot of information about yourself who nipa na we reading no baby a what here date of birth school ben na call ye hefa na what na krofufuro bi so a de be shame information mube busa no edorso wa hapa. Second thing wo address mailing address and wo phone number and also so mube here o family information mube busa wo papa o mama edin omu date of birth omu information to say BPF found mama no papa hono omu bebusa wo ewo honom waba US Chrome hanum say da eno so omu bebusa wo so waba hada ehefa na obetena ye den na obeye visa be na ode ba ye ni na omu bebusa wo petitioner eno kire say hwan na oba ne nchen kwesi a we need DV lottery no oba America hanum say hwan na oba ne nchen we need that information na omu mfa mountain Kooturu global krofo bebre wono ma ya bo omu a no omu ni obi a wo Chrome hanum say ya na e process bibia ma omu ye de ya nkase information cause Kooturu global you will US hanum say yes our Ghana Canada and you will UAE so intino ye wo location
connections ɛwɔ hɔ no ma yɛtimi boa adɔfoɔ. This information we wobɛhia nti no so wote se we ni pɛ o antina ɔwɔ America krom ha kɔbɔ na maneɛ kɔso wobɛhia ne information na ɔmabusa some security question ne background question o social security number in case what in America hanom say that o social security number ɔmabusa saa nneɛma we nyina. DS260 information e bi na mede kyerɛ we information na mede kyerɛ ɛwɔ previous slide ni nyina enie. DS260 website ni say pepepe na te o fill information na places bi te say o passport number mailing address on say make us ubehia obi a ɔte hanom say information cause America hanom say ye the green card and etena hanom say ɔmo te hanom say no you are either a green card holder or a citizen. Green card holder no ɛno na DV lottery winning a ɛso ɔmo de ma. Na this green card no say pepepe na ɛteɛ ɛyɛ card o Ghana akɔyɛ te sɛ Ghana card but ɔmo atwerɛ so permanent resident na yɛ free no green card ɔmo de ma wa utimi de yɛ nneɛma bebree wo kroma nom say ɛno na wopɛ sɛ wokɔ school a wode bɛkɔ wopɛ sɛ ɔyɛ adwuma a wode bɛyɛ adwuma ɛno nti no this green card we na nsa na ɔmo de bɛma no ɛgye so waduru America krom hanom say ɔmo mfa ma wɔ Ghana ɔmo pɛ sɛ wobɛduru America krom hanom say ofa border mu na America for sign wɔn krataa so say yes Kooturu lottery do waba America krom hanom say the moment how beba no na address na ufili DS260 what they share so no omo be maili this card way akoda address no so uni address a ehefa na sisi a omo mfa nti so wa hanom say na what to DV lottery no uni obia e wa America hanom say find somebody now result ni nyamba e bi so ana result na ba na wo hwɛ me go and find somebody and nti no busa address na now they ahye so obi won ma akoda address na obeka say na kyese obetena me fie ha na tre nipa ne say da bi enye say obetena ne fie wo hia address no sɛ ne be ya wo green card no betimi asend akɔ udru America obeba abeje. The next thing nipa wo kɔtena ne nkyɛn omo be hia that information no case we ni obi a Kooturu global ye boa ɛno so fa ye number wo bɔ Kooturu global ɛwɔ TikTok na YouTube na Facebook a ye information no gu so obetimi afa ye number no a contact ye. Work any education ade bi a DV lottery no omo fa ho papa obe qualify to get the visa two things either say wo ensan no nwuma bi and na say wako school edru SHS that's the only way a omo be approve for the DV lottery visa. I know say adofo bebre na call with the high school degree no and no dey the most easiest because skilled workers no enuma na wo mo pe no enye nwuma ketwa engineers IT engineers top skill and wo mo pe so why you wadwen say wo de wadwuma na be make sure say obe check say edwuma na ode be hye so no eka enwuma na wo mo pe to qualify ni bia mo a mo pese mo di edwuma eye no meba be kyerɛ enwuma kora wo mo hwehwɛ wo ha na wo hwɛ na ebe ye den ama wa enko ba bia don't hesitate Kooturu global ye US number ni me wo US ana meka say contact ye in case ube hia mo a process na me de ama no tin say ya na tie. It's better to find somebody a wonim ye say Kooturu global than say now de prepare ho no wakoye na ahwere wo obi ye na nipa no obe charge you pay and do it minim obi a charge different because your consultancy ni me patch when you free into me catch but at the end of the day no so obi ya mawa and you wasted money because the benefits now ubenya once you get to the US no is greater than sika bi obi bejewo minim how much I be mo jedie but that former why not ohwe so na bro wa ho den so a pe obi foforo na onya ma ba wonim so wontimi nya don't tempt me de afutu a me de be ma no e ma obi ntutu na tingu e na wa wetimi na wa betimi na so Ghana for 2000 ye deny or more every single year. Oh yeah, US immigration process biana ayo confusing. Oh America how person okofa wo ma person okofa wo kunu person okofa wo sister bi unue bi contact ye beboa wo person ye adwuma wo UAE contact ye beboa wo ye student wo how person okosua de e wo Canada ye boa adofo bebre e wo ko Canada ekosua de no so contact ye beboa wo traveling connections bia wo pe bia no just take our number na one ye kasa e betimi amwo your number na ego screen so a wo hwe make sure so ube follow ye baby a wo hwe ye free bia no Kooturu global share video yi koma udofo bia wonim no sene ye be ya DV lottery time no so na owini a wankototo ampapa so obehunu ne wo ye Kooturu global ye wo WhatsApp page a ye share so much information a ye mfa beto online e wo so nti no hwe video yi description yi mu a link ne da so o click so e de obeba beka group no ye nkasa wom but ye share so much information to the bia ye Zoom presentation any question and answers e yi adofo questions a omo ano efa DV lottery any other traveling connections. Now, coupon shall be brave.